Ladies and gentlemen, welcome to this video. This video is bilingual. It's going to be Dutch and English. Deze video is in twee talen, Nederlands en Engels. And this is a mini workshop. It's a short mini workshop. And to get the most out of it, I would recommend you to make notes. Of course, you can repeat it. Om het meest hieruit te halen, stel ik voor dat je aantekeningen maakt. En natuurlijk kun je het gaan herhalen. En nog een keer bekijken. Just to introduce myself, especially for those people who do not really know who I am. Ik wil mezelf heel kort even voorstellen. Most people will know me as Roy Martina, Holistic MD. And I've been Holistic MD for 40 years. De meeste mensen zullen me kennen als Roy Martina, holistisch arts. En ik ben 40 jaar, dit jaar precies, holistisch arts. But that's not who I am. That's a title. Dat is niet wie ik ben, dat is een titel. I can best say that 50 years ago, I was 17. 50 jaar geleden was ik 17 jaar oud. And I started on a journey of self-discovery. En ik ben begonnen een reis, wat ik zou noemen van een ontdekkingsreis over mezelf. I believed at the time that my greatest desire was to become a medical doctor. Ik geloofde toen dat mijn grootste verlangen was om een arts te worden. And I studied for 7 years and I became a medical doctor. En ik heb 7 jaar gestudeerd en ben ik een arts geworden. And then during my medical study, I discovered I had a talent for surgery. En tijdens mijn medische studie heb ik ontdekt dat ik een talent heb voor chirurgie. So my dream was to become a surgeon. Mijn droom was om een chirurg te worden. But just before I finished my study, and this we're talking now about 1977, I had a severe car accident and I landed into the ICU and I had a near-death experience. In 1970 heb ik een bijna doodservaring gehad in een auto-ongeluk. And when I came back, toen ik terugkwam, I was a changed man. Was ik totaal veranderd. And I no longer could become a surgeon. Ik kon niet meer een chirurg worden. And I was lost for a while. Ik was voor een tijdje verloren. Until I discovered that my knack was not for becoming a doctor, but my passion was for healing. En toen ontdekte ik dat mijn werkelijke passie was om in feite niet arts te worden, maar healer te worden. So, I went and studied acupuncture. Ik ging acupunctuur studeren, homeopathy, nutrition. And I've never stopped studying since. En ik ben nooit gestopt met studeren. For 40 years, I've been studying and researching and, just trying to understand who we are. Dus voor zo'n kleine 40 jaar ben ik aan het zoeken en onderzoeken van wie zijn we eigenlijk als mens. And the way I say it in English, de manier hoe ik het ga zeggen, is I'm the researcher of how to be a human. Ik ben aan het zoeken hoe het is om mens te zijn. Because I know we are not humans. Ik weet dat wij geen mensen zijn. We're having a human experience. We hebben een menselijke ervaring. But in truly, and I wrote this all down so I can stay on track. Ik heb alles opgeschreven zodat ik helemaal bij kan blijven. We are immortal travelers of quantum space. Wij zijn de onsterfelijke reizigers in het quantumveld. And when I say that, most people go, huh? What do you mean by that? Als ik dat zo zeg, zeggen heel mensen, huh? Wat bedoel je daarmee? Just think about it. Denk erover na. When you die, where do you go? Some people tell you heaven. Is that true? Als je sterft, waar ga je dan naartoe? Sommige mensen zullen zeggen, hemel. Is dat waar? The truth is, you don't know. De waarheid is, je weet het niet. Some people believe in God. I'm not saying there's no God. But do you really know? Sommige mensen geloven in God. Ik zeg niet dat er geen God is. Maar de vraag is, weet je dat echt? So there are a lot of things
that we believe and we may hope for, but we don't know. Er zijn heel veel dingen die we geloven en we hopen voor, maar we niet echt weten. When you have had a near-death experience, wanneer je een bijna doodservaring hebt gehad, and you literally are outside of your body, en je bent letterlijk uit je lichaam, and you have an experience, en je hebt een ervaring, and then you come back into your body because they tell you you have to go back into your body. En dan kom je terug in je lichaam omdat ze je vertellen, je commanderen dat je terug moet naar je lichaam. But you don't want to go. Je wilt niet gaan. Why not? Waarom wil je niet terug? It's very simple. Because you like it outside of your body much better than inside of your body. It's freedom. De reden dat je niet terug wil, is dat je het veel prettiger vindt buiten je lichaam dan in je lichaam. Het is ervaren van vrijheid. So I had this experience, not once, but several times. Ik heb deze ervaring niet één keer, maar verschillende keren gehad. Because I'm a slow learner. Ik leer langzaam. I'm very smart, but I don't learn fast. I have to work really hard to learn fast. They even told me that my brain was damaged when I was 6 years old. Ik ben een langzame leerling. Ik studeer heel veel, maar het wil niet zeggen dat ik heel slim ben. Het komt bij mij langzaam binnen. Ik ben wel stug. Ik zet door. En toen ik 6 jaar was, hebben ze verteld dat ik hersenbeschadiging had. So, there are things I know. Er zijn dingen die ik weet. I don't have beliefs anymore. Ik heb geen geloofsovertuiging meer. Because I know who we are. Ik weet wie wij zijn. You don't have to believe me. Je hoeft mij niet te geloven. But I've trained over, I think 400,000, 500,000 people by now. Ik heb zo'n kleine 500,000 mensen getraind. I have changed so many lives. Ik heb zoveel mensen geholpen. As a doctor, as a trainer, as a teacher, as a mentor, as a coach. Ik heb zoveel mensen geholpen als arts, als een trainer, als een mentor, als een coach. And it's always the same. Het komt altijd op hetzelfde neer. So today, I want to share with you how you can make 2021 your best year ever. Dus nu wil ik met jou kijken naar 2021 en hoe je daar het beste jaar van kan maken. I am like you. Ik ben net zoals jou. I don't feel better than you. Ik voel me echt niet beter dan jou. I'm a student. Ik ben een student. The difference between me and you. Het enige verschil tussen mij en jou. Is I am focused on studying this material. That is the only thing I do. Het verschil is tussen mij en jou is dat ik al mijn tijd die ik heb, ik ben alleen dit aan het doen. I am only studying. Sometimes 10, 12 hours a day. Soms ben ik studeren 10, 12 uur per dag. And then if you look over my life, en dan ga je terugkijken mijn leven, I've been doing this for 40 years. Not maybe as intense, because I had to work in a practice. Misschien niet zo intens, omdat ik in de praktijk moest werken. But after 6 years of practice, I stopped. Na 6 jaar praktijk ben ik gestopt. Why? Because I wanted time to study. Ik ben gestopt omdat ik meer tijd wil om te studeren. And I found different ways to do my research. Ik heb verschillende manieren gevonden om mijn research. I've done crazy things in my life. Ik heb hele gekke dingen in mijn leven gedaan, maar daar gaan we niet over hebben. Let me first begin to explain the 3 groups of people. I'm going to keep it very simple. Laat me eerst uitleggen de 3 groepen mensen die ik zie. Number 1, lazy people. Op de allereerste plaats luie mensen. And they're stuck in a prison. Ze zijn vast in een gevangenis. And that prison we call their comfort zone. Zij zitten in hun comfort zone. Doesn't mean that they're happy. Most people on this planet are not really happy. Het betekent niet dat ze gelukkig zijn, want de meeste mensen op deze planeet zijn niet echt gelukkig. Most people don't even know what happiness really is. De meeste mensen weten niet echt is what happiness is. So some people are just lazy. They don't want to study. Er zijn mensen die lui zijn, die willen niet studeren. They have jobs and their intelligence, and this is not a judgment, it's not growing. It's the same routine over and over and over. En ze hebben een baan bijvoorbeeld, maar hun intelligentie neemt niet toe. En dit is geen oordeel. Ze zijn gewoon tevreden met waar ze zijn. They're just maybe content with where they are. Going to their jobs, doing their thing, coming home, watching TV, and taking care of the family, whatever it is. En misschien zijn ze helemaal tevreden.
Ze gaan naar hun werk, komen thuis, kijken naar tv, eten, hebben familietijd, dat soort dingen allemaal. Some of them train hard in a gym. Some of them even become bodybuilders or whatever. Some are good in sport. Sommigen worden goed in sport of bodybuilders of gaan naar een gym toe. But they're not growing. Ze zijn niet aan het groeien. Why not? Because they're lazy. They're not, maybe they're not lazy in all areas. Misschien zijn ze niet lui op alle gebieden. But they're lazy in studying and growing as who they are, as human beings. Maar ze zijn lui in het studeren hoe mens te zijn. They have no clue. Ze hebben geen idee. They're like victims. Things happen to them. They don't know why. Het zijn net als slachtoffers. Er gebeuren dingen met ze en ze weten niet waarom. So we call them, or I call them, they're unconscious. Ik noem ze zijn onbewust. Another name for that is sleepers. Ze zijn aan het slapen. Nothing bad. You can have a good sleep as long as you want. Niet slecht ermee, je kan heel lang slapen. But then you have the second group, and these are the people who want to make something out of their lives. Dit zijn de mensen die iets van hun leven willen maken. And maybe they want to become good at their jobs or whatever. Misschien willen ze goed worden in hun werk. En maakt niet uit. Ze zijn in ieder geval aan het groeien. They are growing on some levels on that. And from this group, we get the masters and the leaders. Uit deze groep komen weer voort wat we noemen de masters, de meesters en de leiders. And that's less than 10%. Dat is minder dan 10%. Maybe it's just 1%. Misschien is het maar 1%. And in this leaders group, in deze leidergroep, there's again a division of 80-20%. Er zit weer een onderscheid in tussen de van 80 naar 20%. So van 1%, 20% are the grandmasters. Dus van deze leiders, de meesters, is weer 20% de grootmeesters. My only goal in life is to become a grandmaster in the things that I'm passionate about. Mijn enige doel in het leven is om een grootmeester te worden in dingen waar ik gepassioneerd over ben. So in martial arts, I became a grandmaster. I'm a world champion, 8th-degree black belt. In zeg maar de krijgskunsten, karate en dat soort dingen, ben ik een grootmeester. Ik heb een 8e dan zwarte band. En ik heb ook een aantal wereldrecords staan. So that's one area I'm a grandmaster in. Right now I'm studying to become the best loving person I can be. Ik ben nu aan het studeren hoe ik de meest liefdevolle persoon kan worden. I want to become a grandmaster in love. Ik wil een grootmeester worden in liefde. Because I'm not good in relationships. Ik ben niet zo goed in relaties. I'm happy to be alone and to be on myself and not to have responsibilities around me. Ik ben heel blij en gelukkig om alleen te zijn en geen verantwoordelijkheden te hebben om me heen. So I'm trying now to study, how can I be a better person in a relationship? Nu ben ik aan het studeren, hoe kan ik een beter persoon worden in een relatie? And as a doctor, I consider myself a grandmaster because I've studied for 40 years and I know a lot about healing people. In de geneeskunde beschouw ik mezelf als een grootmeester. Ik heb 40 jaar gestudeerd en ik weet heel veel af over het helen van mensen. And also I am studying more things, but those are the 3 areas of my expertise. Ik studeer meer dingen, we zijn met 3 gebieden van expertise. So number 1 is martial arts. De eerste was de krijgskunst. Number 2, I want to become the best lover. Nummer 2, ik wil de beste, liefdevolle, meest liefde persoon worden. En nummer 3, in de heling, geneeskunde en mijn grandmaster. And the one area I'm now specializing in is quantum science. And maybe before we call it spirituality. Waar ik me nu in aan het meester worden ben, is de kwantumwetenschap, wat voorheen bekend was als zijnde spiritualiteit. But there are laws, there are quantum laws, er zijn quantumwetten. And that gives me a structure, dat geeft mij een structuur. In spirituality, I didn't like spirituality at all. Because it was too confusing for me. Ik hield helemaal niet van spiritualiteit. If someone called me spiritual, I did not agree. Als iemand me spiritueel noemde, was ik het niet mee eens. Because I didn't have a structure. There were too many opinions, too many schools, too many directions, too many masters saying different things, contradicting each other. Too many people have a different concept. De reden waarom ik die spiritualiteit had, was er was geen structuur. Er waren te veel meesters, goeroes,
Mensen die het allemaal beter wisten. En ja, it was too fluffy for me. It was veel te zweverig. And I've studied it a lot, and it made no sense to me. I don't even know if there's a God. Ik heb het heel hard bestudeerd, maar het was voor mij totaal onzinnig. Ik weet bijvoorbeeld niet eens of er echt een God bestaat. But I did learn a lot about the, let's say, the quantum space. Ik heb heel veel geleerd over wat we noemen de quantumruimte. So, what we are looking at, so when we look at the lazy people and we look at the what I call the next group, I call them the workhorses. We kijken naar de luie mensen, dan kijken we naar de werkpaarden. And they're running, often they're running, going nowhere. Heel veel mensen zijn aan het draven en gaan nergens naartoe. So when you master something, when je iets meester wordt en je wordt er goed in, you become very good at it, you become a leader, dan word je een leider, you become an inspirator, word je iemand die inspireert, you become an influencer, je wordt een influencer. All right, so and then we go deeper, we can see the doers, and we see doers who are going somewhere. All right, so then we have the people who are the talkers. Dan hebben de mensen die praten. A lot of them are passive, de heel veel zijn passief. A lot of them are complainers. En heel veel van hen klagen. A lot of them have opinions and judgments. Heel veel van hen hebben opinies en oordelen. And they blah, blah, blah about everybody. I don't think they have an interesting life. Because they're looking outside to other people's lives and bla 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 bla. Ik geloof dat deze mensen geen interessant leven hebben, want ze kijken naar buiten en ze maar bla 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 praten over anderen. They don't go inside, they externally focus. Ze gaan niet naar binnen en kijken alleen naar buiten toe. So, how do we make 2021 the best year ever? Hoe maken we 2021 het beste jaar ooit? So I'm going to give you some tips and I hope you will make note. Ik geef je een paar tips en ik hoop dat je dus aantekeningen maakt. So number one, mental. We're going to divide the different levels, the different areas. We gaan het onderverdelen in veel verschillende gebieden. The first one is mental. Eerst is mentaal. What is mental? Mental has to do with what people call your guiding mindset. The things that drive you. Dus het mentale gaat over wat jouw drijfveren zijn. What direction are you going? Welke richting ga je? So, and also your level of consciousness, maar ook het niveau van je bewustzijn. What are you conscious of about yourself? What are you conscious of about others? And what are you conscious of the world? Dus bewustzijn heeft te maken, waar ben je bewust van over jezelf, over anderen en over de wereld. So mental has to do with your capacity to process information. Mentaal heeft te maken met jouw capaciteit om informatie te verwerken. Nou, processing information is one thing. Het verwerken van informatie is one thing, but your filters will define your perception. Your filters zullen dus wat je waarneemt definiëren. And our filters are based on mainly belief systems. Onze filters zijn gebaseerd op wat we noemen onze geloofsovertuiging. And our belief system is creating a story. We call this the background story. Dus onze geloofsovertuiging creëren een verhaal. En dat noemen we de achtergrondverhaal. So our background story is the story that we tell ourselves over and over and over again. Onze achtergrondverhaal, dat is wat we onszelf vertellen over en over en over. And we tell it to others. We vertellen het aan anderen. And this background story consists of belief system and programming and the way you filter information. Dus dit achtergrondverhaal is gebaseerd op jouw geloofsovertuiging, je programmeringen en dus hoe jij, zeg maar, filtert. So we need to change your mental perception. We moeten jouw mentale perceptie veranderen. Nummer 1, is you're not a human being. Je bent geen mens. You are an immortal being. Je bent een onsterfelijk wezen, having an experience now in a three-dimensional part of the quantum space. En je hebt nu een ervaring in het driedimensionele deel van de kwantumruimte. That's it. And now, if I can help you to change your perception, als ik jouw perceptie kan veranderen, you will ask me, how does it help me? Hoe gaat het mij helpen? Very simple.
If you want a better life, more fun, more money, more, I don't know, love, more travel. Als jij in jouw leven meer luxe wilt, meer recreatie, meer vrijheid, meer reizen, whatever it is that your heart desires, wat het ook is dat je hart wenst. Most people want more luxury. Meeste mensen willen meer weelde. They want to be able to afford things. Ze willen dingen, ze kunnen permitteren om bepaalde dingen te kopen. They want to have assets. Ze willen bezit hebben. They want to have possessions. Ze willen materie hebben. And that's okay. Totally fine. Don't let anyone tell you that's not okay. Dat is helemaal oké. Laat niemand je vertellen dat het niet oké is. We want to expand your mind to the point where you understand your potential. We willen je mind, je geest uitrekken, zodat je werkelijk potentieel begrijpt. Because the only belief that you need to have, de enige geloofsovertuiging die je hoeft te hebben, the only one, eentje maar. And I'm going to give you 5 seconds to tell me what it is. Of course, you cannot tell me, but you can always make let's say something in the chat. Ik geef je 5 seconden om te vertellen wat jij denkt dat het is. Ja, je kan het mij niet echt vertellen, maar je kan het niet van de chat opschrijven. All right, so I give you your time to do it. And the only belief you need to have is, I am the creator of my life. De enige overtuiging die je hoeft te hebben is, ik ben de creator, de schepper van mijn leven. Everything else doesn't matter. Niets is verder belangrijk. You don't need more beliefs. You don't need to believe in God. Absolutely not. You don't need to believe in anything. You are the creator of your experience of life. Jij bent de creator, de schepper van je ervaring van het leven. What you do with it is up to you. Wat je ermee gaat doen, is helemaal aan jou. You can create a life you're happy. Je kan een leven creëren waar je gelukkig bent. You're wealthy, waarin je rijk bent. Where you have a lot of fun, waar je heel veel plezier in hebt. It is up to you. Where it is a lot of love, you want that, put it in there. Waar je ook liefde, zet het erin. There is no judgment. Er is ook geen oordeel. There is no God judging you. Er is geen God die jou oordeelt. People talk about God judging you. That's whatever they believe, but they cannot prove that. De mensen die zeggen dat God je veroordeelt, dat mag iedereen geloven, maar ze hebben geen bewijs. Alright? If I'm the creator, als ik de schepper ben van mijn leven, then the big question is, what do I want to create? En dan is de vraag, wat wil ik creëren? And depending on your morality, afhankelijk van je moraal, you can abuse people, you can kill people, and get away with it. Je kan een leven creëren waar je mensen misbruikt en daarmee zelfs weg mee komt. That's a low moral. That's laag. But there are quantum laws. Er zijn wetten van de quantum space. Just like gravity is a law of what we call Newtonian science. Zoals bijvoorbeeld zwaartekracht een wet is van wat we noemen de Newtoniaanse wetenschap. There are quantum laws. What you send out comes back. Wat je uitzendt komt naar je terug. Very simple. Because it's the law of frequency, the law of resonance. Het gaat om de wet van frequentie en de wet van resonantie. So I'm not choosing to be loving and nice because I'm afraid that if I don't choose that, I may not feel well. Ik kies niet voor liefde en goede daden te doen, omdat ik bang ben dat ik anders geen goed leven heb. I choose for that because it makes me feel good. Ik kies ervoor omdat het me goed doet voelen. I love to give people. I love to give to people. I love to inspire people. Ik geniet ervan om mensen te geven en om mensen te inspireren. It's just who I am and who I want to be. Dat is wie ik ben en wie ik wil zijn. So I create a life where I can give a lot. Ik creëer een leven waar ik heel veel kan geven. Because I love it. It makes me feel good. Ik hou ervan en het doet me goed. If I love cars, so I can drive a nice car. Ik hou van auto's. Ik kan een mooie auto rijden. Because I feel good. Omdat ik me goed voel. So when we follow that feeling good from our heart, wanneer we dat gevoel van goed voelen volgen vanuit ons hart, that's what we create. That is what we create. So that's the mental part that you want to create. You want to have a belief system that not empowers you,
but that stretch your mind beyond any limitations. Je wil dus een geloofsovertuiging hebben dat je mind uitrekt buiten elke vorm van realiteit. And that's why I'm a creator is the only belief you need. Daarom is het zeggen van, ik ben een creator, het enige wat je nodig hebt. So now we're going to look at the second level. Nu gaan we kijken naar het tweede niveau. En dat is emotional. En dat heeft emotioneel te maken. A lot of people tell me, being human, it's normal to have emotions. Heel veel mensen vertellen me, het is normaal voor mensen om emoties te hebben. And I would say yes, for people without a consciousness, people without a form of perspective, yes. En dan zeg ik ja, voor mensen die niet bewust zijn en mensen die het perspectief hebben, zeg ik ja. But if you start with a mental process that you are the creator, als jij begonnen bent met te zeggen dat je schepper bent, you can have emotions that make you a victim. Je kan geen emoties hebben die jou een slachtoffer maken. Because you have created those emotions. Nobody else. Want jij hebt deze emotie gecreëerd, niemand anders. Yes, you can say, but the person did something to me. En dan kun je zeggen, ja, maar de persoon heeft me iets aangedaan. Oh, go back to rule number 1. Ga terug naar regel 1. I am the creator of my experience. Terug naar regel 1, ik ben de schepper van mijn ervaring. Nobody can do something to me to trigger an emotion. Niemand kan me iets aandoen om een emotie te creëren. Yes, of course, there's some exceptions. Er zijn natuurlijk wat uitzonderingen. If you're going to be abused and you're going to be tortured, that I'm totally okay with having emotions in those moments. And I would ask myself, why did I create this reality? Als ik gemarteld zou worden en misbruikt zou worden, ja, dan heb ik absoluut emoties. Maar de vraag die ik me zou stellen, waarom heb ik dit gecreëerd? So I'm back to rule number 1. Because I attracted it, I manifested it, I materialized it. Dus ik ben terug naar regel 1, want ik heb dit aangetrokken, ik heb dit gemanifesteerd, ik heb dit gemanifesteerd. I am responsible. Ik ben verantwoordelijk, responsible. Dus ik kan antwoorden. Ja? Dus responsible means I am able of a response. So when that happens to me, it happens because I created it for a reason. Dat gebeurt mij omdat ik heb gecreëerd voor een reden. And in this little mini workshop, I'm not going to go in why would you create pain and suffering. In deze workshop ga ik niet in op waarom je pijn en lijden gaat creëren. But when we get to spirituality, I will link back to that. En nu komt het spiritueel, daar kom ik even terug. So if I have emotions, I have allowed someone to trigger me. So I created someone who's triggering my emotions. Dus als ik emoties heb ik iemand toegestaan om mij te triggeren. Maar ik heb die persoon aangetrokken, gecreëerd, deze situatie, om iets mee te doen. Now, let me give you the most important second rule. Laat me de meest belangrijke tweede regel geven. And let me see, the second rule is, sorry, I lost my train of thought. So if I create something that I do not understand, als ik iets creëer wat ik niet begrijp, you need to know that the rule, when we create on an unconscious level, wanneer wij creëren op een onbewust niveau, so we have 2 levels of creation. Number 1, conscious. We hebben 2 levels van creëren. 1 is bewust. The second is unconscious. Tweede is unconscious. So when we create unconsciously, it can be for different reasons. Wanneer we iets onbewust creëren, kunnen verschillende redenen zijn. But there's always a governing rule. Er is altijd een overkoepelende regel. And the rule is, we create to learn, to enjoy, or both. Wij creëren om te leren, of te genieten, of beide. So anything that happens that I don't like, alles wat er gebeurt wat ik niet prettig vind, is I'm learning something. Dan ben ik iets aan het leren. My purpose is to make learning fun. Mijn purpose is om het leren, zeg maar, plezierig te maken. So if I create something that causes me suffering, I now consciously to create something, a system that I can learn without suffering. Dan wil ik bewust creëren een manier dat ik kan leren zonder te lijden. So if I go back to my beliefs, als ik terug ga naar mijn geloofsovertuiging, and let's say I'm not following, I am a creator, en laat zeggen ik ben niet
geloof niet dat ik een creator ben. I can be a victim. Ik kan een slachtoffer zijn. I may be, let's say, believing that there's a higher consciousness or a God creating situations for me. And then I have to deal with that. Ik kan geloven dat er een God is of iets daarboven die situaties creëert waar ik dan mee moet leren omgaan. It's up to you. But if I'm the creator, maar als ik de creator ben, I can create in two levels, conscious and unconscious. Kan ik op twee niveaus creëren, onbewust of onbewust. So emotions are there for us to learn until we don't need them anymore. Emoties zijn daar om van te leren tot ze niet meer nodig hebben. I'm not saying I don't have emotions. And I'm not saying I don't have feelings. Ik zeg niet dat ik geen emoties heb, maar ik zeg ook niet geen gevoel heb. Het is a difference between emotions and feelings. Er is een verschil tussen emoties en feelings. An emotion is a label to a feeling. Een emotie is een etiket die we plakken aan een gevoel. So I will say I am angry. En ik zeg ik ben boos. And if I ask you what is the feeling when you're angry? Als je vraagt wat voel je als je boos bent? People describe different things. Dan zeggen mensen heel verschillend. Someone say, I feel it in my head. I feel a pressure in my head. Sommige mensen zeggen, ik voel een druk in mijn hoofd. Or I feel it in my chest. Anderen zeggen, ik voel het in mijn borstkas. The feeling is a sensation in your body. Het gevoel is de sensatie in je lichaam. So, happiness is not an emotion. Happiness is a feeling. Gelukkig zijn is geen emotie, maar is een gevoel. Is a state of being. Is een staat van zijn. It's pleasurable. It's like joy is pleasurable. Net zoals vreugde is plezierig. Gratitude is pleasurable. Dankbaarheid is plezier. These are feelings that we create and we label in those ways, but they're pleasant. Dit zijn plezierige gevoelens die we hebben en die zijn plezierig. But emotions are sensations that are unpleasant. Emoties zijn gevoelens, sensaties die onprettig zijn. And we call those emotions. And then the other sensations, we can call them feelings. En dan sensaties noemen we gevoelens. That's simple. So my purpose with emotions is not to participate in the emotion. Mijn doel met emoties om niet eraan mee te doen. To become the observer of my emotions and my triggers. Om de observeerder te worden van wat mij triggert. So I notice, hey, this person is treating me in a way that I consider not nice. Ik merk op, deze persoon, die behandelt me op een manier die ik niet prettig vind. And I feel a trigger, a sensation. Ik voel een gevoel, een sensatie. And I notice the sensation. Ik ben bewust van dit gevoel. And I can take a decision. Ik kan nu een beslissing nemen. What do I want to do now? Do I want to say something? Wat wil ik nu doen? Wil ik iets zeggen? Will I accept it? Will I not accept it? Zal ik het niet accepteren? But I don't have to come back from emotions. Ik hoef niet terugkomen van emoties. I can come back from that I think that this person is treating me in a disrespectful way. And I can tell him that. Ik kan zeggen, deze persoon behandelt me op niet respectvolle manier. Dat kan ik vertellen. But I don't need to be angry to do that. Ik hoef niet boos te zijn om te doen. So that's what we can learn from emotions. Dat kunnen we leren van emotions. So we have done mental, emotional, now we're going to go to the physical. So how do you make 2021 the best year? Nu het fysiek, hoe maak je 2021 je beste jaar ooit? Number one, your body is designed in a special way that if it is not challenged, it will either stay on the same level, but after a while it starts going down. Je lichaam zit zo in elkaar dat als het niet wordt uitgedaagd, blijft het op een niveau en dan glijdt het langzaam terug. So over the years, you become weaker and weaker and weaker. And at some point, you will have a lot of problems because of your laziness. Dus over de jaren word je zwakker en zwakker en daardoor krijg je problemen. The most old age diseases are laziness. De meest voorkomende ziekte van ouderdom is gewoon luiheid. Laziness to change nutrition. Luiheid om het eten, de voeding te veranderen. Laziness to do exercise. Luiheid om oefening te doen. Laziness to take time to go inside. Luiheid om de tijd te nemen naar binnen te gaan. Laziness to grow mentally. Luiheid om mentaal te groeien. Laziness to grow emotionally. Luiheid om emotioneel te groeien. And so on and so on. And that makes us old and sick. En dat maakt ons oud en ziek. I am 67. And I'm not bragging. Ik ben 67, maar en niet om op te scheppen. But I don't feel 67. I would say this feels like when I was 40. Ik zou zeggen, dit voelt zoals ik 40 was. Physically, I'm fit. Very, very fit. Ik ben heel fit.
And that also gives you vitality. Dat gives you energy. Dat geeft je even vitaliteit, energie. I have a lot of energy. Ik heb heel veel energie. And that's because I know how to train my body. I know how to challenge my body. Dat komt omdat ik weet hoe ik mijn lichaam kan uitdagen. And every month I have a new challenge. Elke maand heb ik een nieuwe uitdaging. So this month I am going up mountains with my wife. En deze maand ga ik bergopwaarts met mijn vrouw. Every day we go up. At least 45 minutes and sometimes more hours. Elke dag minstens 45 minuten en sommige dagen zelfs een paar uur. So we challenge it. The next month I have another challenge. Volgende maand heb ik een andere challenge. We do breathing. Every morning doen we elke morgen doen we onze ademhalingsoefening. We do stretching, yoga. We do all of that. So that's the physical part. If you want to make 2021 a good year, you need to work on all three: mental, emotional, and physical. Then we have the spiritual part. How are you going to make 2021 the best? Hoe ga je into het beste jaar van maken? Simple. You want to give more. Je wil meer geven. And I know a lot of you have a problem because you say, I've given so much, I've received so little. Heel veel van jullie hebben problemen met geven, omdat je zegt, ik heb zoveel gegeven, maar ik heb zo weinig ontvangen. I don't agree. Ik ben daar niet mee eens. Because you gave for the wrong reasons. Je hebt gegeven voor de verkeerde redenen. And the second reason why you don't get what you want, de tweede reden waarom je niet krijgt wat je wilt hebben, is that you are not feeling the worth to receive. Dat komt omdat je niet de eigenwaarde hebt om te ontvangen. So you give and give and give in the hope to get. Je geeft om in de hoop terug te ontvangen. No. You need to feel valuable. Je moet waardig voelen. When you give, you give value. Jij geeft meer waarde. And because you feel worthy, omdat jij je waardig voelt, then you receive. Dan ontvang je. Most people give in the wrong way. De meeste mensen geven verkeerde manier. So it has to come from a high self-value. Het moet komen van een hele hoge eigenwaarde. So next year you have to work on your self-value so you can give more. Then you will receive more. Dus volgend jaar moet je werken aan je eigen waarde, waar je meer gaat geven en daar je meer gaat ontvangen. It's a law. It is a universal law. Het is gewoon een wet. What you give out comes back. So if you're giving, wat je uitzendt komt terug. So as you're giving and you don't get back, there's something wrong that you're telling the universe. Als je geeft en je ontvangt niet in relatie tot wat je geeft, is er iets verkeerds dat je doet. And that has to do with your mind. Dat heeft te doen met je mindset. So we go back to one. You're mentally imbalanced. Dan gaan we terug naar één. Je bent mentaal in imbalance. You're not the creator. Je bent niet de creator. And that's why giving doesn't come back. En daarom is het geven, komt niet terug. Because you don't have the value. If you are the creator, als jij de creator bent, will you limit yourself in what you create? Als jij de creator bent, ga je jezelf beperken in wat je mag creëren. Let's put it this way. If you're the creator and you can choose to be a billionaire, millionaire, or a multimillionaire, or just okay, or, just comfortable. Or luxury comfortable. Als jij de creator bent, je hebt de keuze tussen miljardair zijn, multimiljonair, miljonair, oké, middelmatig of net comfortabel, that's your choice. Dat is jouw keuze. So if I choose to be a millionaire, als ik kies om miljonair te zijn en I create that, then I create. There's no one telling me I can't. Er is niemand die me vertelt dat ik niet kan. God is not telling me I can't. God is vertelt me niet dat ik niet kan. I think if there's a God, God will encourage me. Als er een God zou zijn, die zou me aanmoedigen. Because I am the creator, but I'm creating so much more because I love to give. Ik ben de creator, maar ik creëer zoveel meer omdat ik hou van geven. That's my passion. That's my passie. I want to inspire people. I want to see people smile. I want to see people happy. I want to see people grow. I want to see people shine. Ik wil mensen zien groeien. Ik wil mensen inspireren. Ik wil dat mensen beter worden. En ik wil mensen zien schijnen, een licht laten schijnen. So I give a lot. Ik geef heel veel. I receive a lot. Ik ontvang ook heel veel. There are no limitations to it. Er is geen beperking. So if you're giving and not receiving, you now know where the problem is. Als je geeft en niet ontvangt, weet je nu waar het probleem zit. What else
do we know about spirituality? Wat moeten we nog meer weten over spirituality? We need to get to know ourselves. We need to know who we are. We moeten onszelf leren kennen. So if in 2021 you focus on getting to know you, als je in 2021 je focus om jezelf te leren kennen, there are only two things you need to do. Er zijn maar twee dingen die je hoeft te doen. One is to learn how to connect to the real you, to the immortal you. Dus de eerste is om te leren te verbinden met de echte jij. Niet de authentieke zelf. Not your authentic self. That's all blah blah blah. Dat is allemaal bla bla bla. No, your real you. Je echte zelf. De immortal you. De onsterfelijke zelf. De creator. De creator. Get to know the creator. Leer de creator kennen. And then second is to trust the guidance of the creator. En tweede is het vertrouwen hebben in de begeleiding van de creator. You are the creator, but until you believe it, you are not. Je bent de creator, maar zolang je niet gelooft, ben je dus niet. There's someone else. And that's the real creator creating. Is iets anders. De echte creator creëert. So, then when we have mental, emotional, we have mental, emotional, physical, spiritual, physique and spiritual. And the last one I want to discuss is, no, two more to go. Matter, materie. And matter is, what are your desires? Materie, wat zijn jouw wensen? Wat wil je creëren? What do you want to create? Visualize it. Learn the magic. Leer de magie om te creëren. And last but not least, the last category is love. The last is liefde. And I always say, how can I love more? How can I express my love more? Hoe kan ik nog meer houden van? Hoe kan ik mijn liefde nog beter delen? And how can I express in gratitude, in appreciation, in authenticity? Hoe kan ik het waarderen in dankbaarheid, in waardering van anderen enzovoort? So we can learn how to love more. We kunnen leren om meer liefde te voelen. Not because we want love, niet omdat we liefde willen, but because it feels good for us, omdat het goed voor ons voelt. Het voelt goed voor mij om liefdevol te zijn. It feels good for me to feel full of love. I sing, I dance, I'm happy, I'm grateful. Dan zing ik dans, ik ben dankbaar. And that's what I want to share with you, how to make 2021 a better year. And in order to support you, if you allow me, en om jou te ondersteunen, als je me dat toestaat, I am doing with my wife Joy, doe ik samen met mijn vrouw Joy, a 1 year challenge, een 1 jaar challenge. We start with 30 days. You can only do 30 days. You think 1 year is too long? Fine. Je kan ook alleen beginnen met 30 dagen. Als je denkt 1 jaar is te lang, ook goed. Doe je alleen maar 30 dagen. You just do 30 days. After 30 days, I'm guarantee you want to continue. Na 30 dagen weet ik zeker dat je terug gaat. I can give you a guarantee. Ik kan je garantie geven. If you do the whole year, als je het hele jaar doet, and after the year you do not feel better than where we began, als je na een jaar niet beter voelt waar we begonnen zijn, I will personally give you your money back. Geef ik je persoonlijk je geld terug. I cannot believe that. You look me in the eye and say, Roy, I did everything you tell me to do. And this is not a lot, by the way. Roy, ik heb alles gedaan wat je me vertelt te doen. En het is niet heel veel wat ik je vraag om te doen. Nothing worked. Niets heeft voor mij gewerkt. I'll give you money back. It's impossible. I will believe you are an alien from another planet. Ik zal je geld teruggeven omdat ik geloof dat je een alien bent van een andere planeet. So I don't believe that's possible. And for those of you who want to take this to the next level, you can also become what we call a belief clearing practitioner. Kun je ook worden wat we noemen een geloofsovertuiging verander practitioner. If you do the whole year, als je het hele jaar doet, it will cost you only 46 cents per day. Kost het je maar 46 cent per dag. If you're very good in calculations, je snel bent in uitrekenen, you would probably come out around 129 euros. Kom je uit om 29 euro's. And if that's too much, you can do the 30 days. Als het te veel is, kun je de 30 dagen doen. Dat is only 99 euros. Dat is maar 99 euro's. And if you have problems with money, we can help you by, give you 4 payments. Als je dat niet in één keer kan betalen, kun je 4 keer betalen. For example, for students, we can do that. But if after a year you cannot create a life with more money, then you have learned nothing. Als je na een jaar niet een leven kan creëren met meer inkomen, dan heb je niks geleerd. So that could be a goal for next year, matter.
materie kan een doel zijn voor overvloed, abundance, whatever you want to create. So I want to give you your power back. So you have three levels. Je hebt drie niveaus. Eén, 30 dagen, 30 days, 99 euros. 1 year for 30 euros more. 30, yeah, 30 years more. Of een heel jaar voor 30 euro meer. I would go for the second. Because that's what I can guarantee. Because we need 100 days to change your belief system and create a new habit. Dat kan ik alleen garanderen omdat je 100 dagen nodig hebt om je geloofsovertuiging te veranderen. En dus in feite een nieuwe gewoontes te ontwikkelen. If you do 30 days and you continue doing what you've learned, then you also can make it. Als je in die 30 dagen, je hebt alles geleerd wat je nodig hebt, kun je natuurlijk ook doorgaan en daardoor ook succes hebben. You don't have to do the full year if you're very self-disciplined and you don't want to talk to people, you don't want to be in a like-minded group, you don't want to participate in our monthly meditations and all those things. Dus als je op je eentje alles wil doen, je wil niet meedoen met mensen die net zijn zoals jou in een liefdevolle groep en meedoen onze meditaties elke maand en onze wekelijkse intentie zetten, doe 30 days, doe je 30 dagen. Fine. If you want to help other people, then go for the practitioner. Wil je ook andere mensen helpen, ga dan voor de practitioner. And with that, you can even make money. En daarmee kun je geld verdienen. So by doing this training of 1 year, door deze training van een jaar te doen, you can make money by becoming an expert in a field that nobody at this moment is dominating. Door een expert te worden op een veld dat niemand op dit moment domineert. And that's the quantum field. And that's the quantum ruimte. And that is I am the creator. En dat betekent ben de creator. And you'll be an expert in that. After a year, you will believe it. It is the only belief you need. Na een jaar ga je het geloven. Dat is de enige overtuiging die je nodig hebt. And your mind will be stretched out. En je geest is helemaal uitgereikt. You are a master in emotions. Je bent een meester op het gebied van je emoties. You can observe them. Je kan ze observeren. But you no longer play the game of human. Je speelt niet langer het spel van de mensen. Physically, you will grow. You're fitter, of fysiek word je sterker en fitter. In love, you're going to become more full of love. Je gaat liefdevoller worden. Matter, you want more money. You can learn how to earn more money. So we cover all these areas that I'm talking about. We gaan over al deze gebieden heen waar we zijn. But there's only one thing I'm asking from you, besides the money, of course. Ik vraag maar één ding van jou, behalve het geld. Is that you're willing for 1 year to really work, omdat je bereid bent om een jaar lang te werken. I'm not asking for a commitment of hours a day. Ik vraag geen commitment voor uren per dag. No, you want to work on your physical level. Je wil werken aan je fysieke. You want to work on your mental, emotional. Je wil werken aan je mentale, emotionele kant. You want to work on learning to become a magician in creating. Je wil werken aan het worden van een soort goochelaar in het creëren. That takes work. Becoming a master takes work. Om een meester te worden, heeft werk nodig. And then you can become a grandmaster. En dan kun je een grootmeester worden. 20% will become a grandmaster. 20% kunnen grootmeester worden. So it's up to you. But I will give you all the ingredients together with my wife. Samen met mijn vrouw geef ik je alle ingrediënten to become the master. Mentally, om een meester te worden mentaal. Emotionally, emotioneel. Physically, fysiek. Spiritually, spiritueel. And what do we have? Materieel. Materie en love en liefde. And we're going to teach you all that we know. We gaan je alles leren wat we weten. So if you're interested, join and click below. Ben je geïnteresseerd? Duw op de knop beneden. Or go to roymartina.tv, quantum materialization. Of ga naar roymartina.tv/quantum materialization. But if you click below, you go there. And I would love to see you. And we're going to do much more than what I spoke about. We're also going to send our light. We're going to shine our love all over this planet. We gaan onze liefde ook over deze hele wereld uitspreiden. I hope you're going to participate. Ik hoop dat je meedoet. And if for some reasons it's a money problem, whatever, there's always a solution because you are the creator. Ook als er geldproblemen zijn, jij bent de creator. The only thing you need is to say yes. Het enige wat je doet is ja te zeggen from your heart. Vanuit je hart. Because then you start creating. And we may always find a solution. We kunnen altijd een oplossing vinden. So begin with that. Say yes to yourself. Dus begin met ja tegen jezelf te zeggen. And just remember,
For 46 cents a day, you can become a master. Voor 46 cent per dag kan jij meester worden. So, what is there to say no to? Waar moet je nee tegen zeggen? Because then you only say no to yourself. Dan zeg je nee tegen jezelf. And you may come up with all kinds of excuses. You say, oh, Roy is just doing this for the money. Je kan allerlei soorten rationalisaties bedenken. Roy doet het alleen voor geld. Believe me. You can look me in the eyes and I can tell you it's not about the money. Je kan me aankijken in de ogen, het gaat niet om het geld. Remember, my biggest passion is to see you shine. Herinner je? Mijn grootste passie is om te zien schijnen. I can live my life any way I want. Ik kan mijn leven leven zoals ik het wil. And then people ask, why don't you do it for free? Dus mensen zullen je vragen, waarom doe je het niet gratis? Not anymore. Doe ik niet meer. I've done it. Ik heb het gedaan. It doesn't work. Het werkt niet. People are so ungrateful and they cannot commit when they don't pay. Mensen zijn zo ondankbaar en kunnen niet zich committeren, ze niet betalen. I've given away thousands of free tickets. Ik heb duizenden vrije tickets weggegeven. We had a policy. We hadden een policy. 10% of all seats in the room we would give away. 10% van alle stoelen in de zaal gaan we terug. No. From all the people we give, maybe 5% really did something with. Misschien maar 5% die wat heeft gedaan. I don't do it. When I was in practice, I didn't work for free. But if people didn't have money, we will find a karmic exchange. Toen ik een praktijk had, als mensen geen geld hadden, vonden we een karmische uitwisseling. Maybe they come clean my car. Maybe they cook for me or my garden. They will do something for it. So they will value it. Ze gaan iets voor doen waar ze het kunnen waarderen. So I do not give a damn about the so-called spiritual people who believe everything should be for free. I worked 40 years studying, spent millions to know what I know. I'm not doing it for free. No. Dus ik heb, nou, laten we het maar zeggen. Ik heb lak aan mensen die zogenaamd spiritueel zijn, anderen veroordelen en zeggen dat alles gratis moet. Nee, ik heb zwaar geïnvesteerd. Ik heb echt bakken met geld uitgegeven om te weten wat ik weet en te doen wat ik doe. Ik ga het niet gratis weggeven. En niet meer. En zijn er uitzonderingen? Ja. There's some exceptions? Yes. But there has to be a karmic exchange. Er moet een soort uitwisseling zijn. So I want to share that with you. And I would like you to share this with friends if you want that too. If you want to really give more, share this video with a friend. Als je meer wil geven, deel deze video met een vriend. You never know whose life you can change. Je weet nooit wiens leven je kan veranderen. And in closing, I want to tell you the following. In het afsluit wil ik het volgende doen. If you choose to do it with us or not, of je kiest om het te doen met ons of niet, I still wish you the best year ever. Wens ik je toch het beste jaar toe. Because I really would like to see more people enjoy their path of learning, of being human. Ik zou echt meer mensen willen zien schijnen, schitteren en genieten van het pad om mens te zijn. I hope you enjoy this. I hope you've learned something. Ik hoop dat je hiervan hebt geleerd en je dus echt geïnspireerd bent to make 2021 the best year ever. Om 2021 het beste jaar ooit te worden. Hey, all the best, het allerbeste. And we will meet again somewhere in the quantum space. We komen elkaar weer tegen ergens in het kwantumveld.